안녕하세요. 반갑습니다. 박지웅입니다. 코리아 썸머 워크숍 온 코잘 인프런스 2023에 오신 여러분들 모두 환영합니다. 매 여름마다 인과추론 워크숍을 주최해온 지 벌써 7년째인데, 올해는 지금까지 다뤘던 내용들을 종합적으로 정리하고, 좀 더 심화된 내용들과, 그리고 이제 최신 연구 내용들까지도 업데이트하는 차원에서 이 코잘 인프런스에 대한 온라인 강의를 진행을 하고자 합니다. 한 학기 정규 수업에 해당하는 분량으로 준비를 했고, 그래서 총 15주간 강의 자료와 강의 영상들이 이 홈페이지와 그리고 유튜브 채널에 계속해서 업로드될 예정이에요. 이 온라인 강의에서 다루고자 하는 내용들은 이 코자 인퍼런스에 대한 이론적이고 어떤 통계적인 내용이라기보다는 이 실제 데이터 분석을 통해 어떤 현상에 대한 인사이트를 도출하는 인피리컬 사이언스를 위한 응용 분야에 좀 더 초점을 맞추고 있다라고 볼 수 있고, 그리고 또 그동안 시간 관계상 많이 다루지 못했던 어떤 심화 내용이나 아니면 최신 연구 내용들까지도 모두 이제 포괄을 하고자 합니다. 강의의 수준이야 개인차가 클 수밖에 없겠지만 제가 여기서 다루게 될 대부분의 내용들이 연구 논문에 기반을 하고 있기 때문에 논문을 읽고 이해할 수 있는 분들이라면 보다 효과적으로 학습할 수 있다는 측면에서 이 그레듀엣 레벨이라고 볼 수 있지 않을까 싶고요. 실제로 제가 박사과정 연구방법론 수업에서 활용하는 커리큘럼이기도 해요. 그리고, 지난 세미나들에 참여하셨던 분들은, 기존에 다뤘던 내용들과 일정 부분 겹치는 부분들도 있을 수 있을 텐데, 그래서 적절히 이제, 선택적으로 들으시면 좋을 것 같고요. 저는 인과추론에 대해서 새롭게 접하는 분들을 위해서 필요한 내용들에 대해서는 모두 다루려고 합니다. 그럼 오늘은 이 코자 인프런스 온라인 렉처의 첫 번째 시간으로서 이 코자 인프런스가 무엇이고 또 왜 필요한지에 대해서 개괄하는 시간을 가져볼까 해요. 이 코자 인프런스를 시작하기에 앞서서 이를 둘러싼 어떤 트렌드를 읽는 게 굉장히 중요하고 또 이 코자 인프런스를 이해하는 데 도움이 될 수 있다고 생각을 하는데 이 코자 인프런스를 이해하는 데 있어서 키워드 중 하나가 바로 이 credibility revolution이라고 할 수 있어요. 먼저 이 cause and effect, 원인과 결과가 뭔지에 대해서 한번 같이 생각을 해보죠. 사실 원인과 결과에 대해서 모르는 사람들은 아마 아무도 없을 거예요. 그쵸? 그럼에도 이걸 이렇게 서두에 말씀을 드리는 이유는 우리가 이 코자 인퍼런스에서 관심 갖는 대상이 지금 여러분들이 이렇게 일상생활에서 가지고 있는 어떤 원인과 결과에 대한 개념과 크게 다르지 않다는 걸 강조하기 위해서예요. 다만 차이점이 있다면 여기서 우리가 관심을 갖고 있는 건 우리 머릿속에서 생각하는 어떤 원인과 결과라기보다는 이 데이터 분석을 통해서 인과관계를 추론하는 점이라는 것뿐이겠죠. 이렇게 데이터에서 어떤 현상에 대한 인과관계를 밝히는 일련의 어떤 체계적인 데이터 분석 방법론을 우리는 이제 코자 인퍼런스, 인과추론이라고 불러요. 사실 우리가 일상생활에서 인과관계에 대해서 생각하고 이해하는 데 있어서 어떤 불편함이나 어려움을 겪진 않잖아요. 그런 데이터에서 인과관계를 분석하는 건 뭐가 다르길래 우리가 관심과 각별한 어떤 주의를 기울여야 하는 걸까요? 이번 주에는 그 얘기들을 좀 더 해보려고 해요. 코자 인프런스는 학계에서 지난 수십 년간 연구되어 오고 또 다양하게 활용되어 온 연구 방법론 중에 하나인데 특히 최근에 그 중요성이 굉장히 커지고 있어요. 아마 그걸 단적으로 보여주는 사례가 바로 이 최근 노벨 경제학상이지 않을까 싶은데 지금까지의 노벨 경제학상은 주로 어떤 이론적인 기여를 더 인정을 해왔다면은 최근에는 이 데이터의 중요성이 커지고 있는 만큼 데이터 분석에 대한 어떤 실증적인 연구에 대한 가치를 더 인정을 해주고 있는 추세예요. 그래서 2019년에는 이 개발경제학에서의 어떤 현장 실험 연구에 대한 공로를 인정을 했고, 2021년에는 노동경제학에서의 자연실험과 그리고 인과추론 방법론에 대한 어떤 이런 방법론적인 기여를 인정을 하기도 했죠. 특히 2021년 노벨경제학상 소식과 함께 인과추론에 대해서 접하신 분들도 꽤 계실 거라고 생각을 하는데, 이 2021년 노벨경제학상 수상자들의 기여를 한마디로 요약하는 용어가 바로 이 credibility revolution이라고 할 수 있어요. 이 credibility revolution에 대한 이해를 돕기 위해서 간략히 백그라운드에 대해서 설명을 드리자면, 경제학 분야에서 이 데이터 분석을 통해 경제 현상을 분석하고 어떤 이론을 테스트하는 어떤 이런 분야를 이코노메트릭스, 계량 경제학이라고 하는데, 사실 오래전부터 이 계량 경제 데이터 분석 관행에 대해 비판이 많이 있어 왔어요. 어떻게 보면은, 일반적인 통계 분석 관행에 대한 비판이라고도 볼 수 있어요.
그중 가장 대표적인 비판이 바로 1983년 아메리칸 이코노믹 리뷰에 발표된 Let's Take the Con Out of Econometrics라는 논문이에요. 즉, 이 통계 분석이나 계량 경제 분석은 지금까지는 주로 이제 통계 모형에 기반을 두고 있는데, 사실 통계 분석이라 함은 이런 여러 가지 통계적인 가정을 수반하고 또 마델 스페시피케이션에 대해서 가정할 수밖에 없는데, 현실에서는 그 어떤 현상을 설명하는 가장 좋은 통계 모형이 뭔지를 우리가 알 수 없기 때문에 결과적으로 특정 현상을 분석하는데 같은 데이터를 가지고도 어떤 통계 모형을 활용하고 어떤 가정을 두느냐에 따라서 얼마든지 다른 결과가 도출될 수 있다는 점을 비판하고 있는 거예요. 즉, 이 데이터 분석이나 계량 경제 분석을 통해서 나온 결과에 대한 신뢰성이 떨어질 수밖에 없다는 거죠. 그리고 같은 통계 모형을 쓰더라도 다른 데이터를 활용을 하면은 또 다른 결과를 얻게 될 가능성도 있겠죠. 그래서 이런 비판을 통해서 이 논문에서는 이 여러 통계 모형과 그리고 모델 스페시피케이션에 대한 어떤 민감성 분석, 이 센시티비티 테스트를 대안으로 제시를 하고 있어요. 그로부터 약 30여 년 후인 2010년에 2021년 노벨 경제학상 수상자 중 한 분인 조슈아 앵그리스트 교수는 이에 대한 반박 논문을 냈고, 과거 이러한 데이터 분석에 대한 어떤 신뢰성에 대한 우려가 그동안 이제 어떻게 해소될 수 있었는지에 대해서 설명을 하고 있어요. 앞서 이 에드워드 리먼은 통계 모형에 대한 이 센시티비티 테스트를 대안으로 제시를 했다라고 했잖아요. 그런데 이 조슈아 앵그리스트는 그런 통계 모형 중심의 데이터 분석에 대한 비판에는 동의를 하지만 이를 해결하고 또 데이터 분석의 신뢰성을 제고하는 어떤 브레이크스루는 이 통계 모형에 있는 게 아니라 잘 설계된 리서치 디자인에 있다라고 주장을 하고 있어요. 이를 이 credibility revolution이라고 정의를 했고, 그래서 과거 통계 모형 중심의 분석에서 리서치 디자인 중심의 분석으로 이 패러다임 시프트를 가속화하는 어떤 중요한 분기점이 되기도 했죠. 여기서 이 코자 인퍼런스를 위한 리서치 디자인이 뭔지에 대해서는 강의가 진행되면서 더 자세히 설명할 기회가 있을 테니까 걱정 안 하셔도 될 것 같고요. 실제로 이 코자 인퍼런스에 대한 이 리서치 디자인 중심의 분석이 가장 핵심 방법론이자 그리고 이제 골드 스탠다드라 불리는 이 무작위 실험, 이 랜더마이즈 컨트롤 트라이얼은 경제학 분야에서 2000년대 중반 이후로 그 활용이 급격히 증가하고 있는 거를 지금 이 표에서도 볼 수 있고요. 그리고 그 외에 실험이 불가능한 상황에서도 실험과 유사한 디자인을 활용을 하는 어떤 자연 실험, 혹은 준실험 방법론의 활용도 최근 10년, 20년 동안 굉장히 가파르게 증가하고 있는 걸 또 볼 수 있죠. 사실 이 리서치 디자인 중심의 인과추론 방법론이 급격하게 확산될 수 있었던 거는 바로 이런 준실험, 커자 엑스페리먼트 덕분이라고 할 수 있는데, 왜냐하면 많은 사회과학 분야에서 이 무작위 실험이 아예 불가능하거나 아니면 어떤 비용 문제라든지 아니면은 윤리적인 이슈로 실제 수행하기 어려운 컨텍스트들이 굉장히 많잖아요. 그렇기 때문에 실험이 불가능한 상황에서도 이 신뢰성 있는 인과추론을 가능케 하는 이런 준실험 방법론이야말로 바로 이런 credibility revolution의 어떤 게임 체인저였다라고 볼 수 있죠. 2021년 노벨 경제학상에서도 정확히 이러한 공로를 인정을 하고 있어요. 여기 볼 수 있는 것처럼 바로 옵저베이셔널 데이터를 활용을 해서 인과추론을 위한 이런 랜더마이즈 익스페리먼트를 모방하고자 하는 이런 디자인 베이스드 어프로치에 대한 공로를 인정을 하고 있는 거죠. 이게 바로 앞으로 제가 15주간 다룰 내용의 가장 핵심적인 주제라고 할 수 있어요. 이런 디자인 베이스드 어프로치로의 어떤 패러다임 시프트를 설명하는 굉장히 좋은 예시 중에 하나가 바로 존 스노우의 콜레라 퇴치에 관한 연구라고 할 수 있는데요. 아마 존 스노우는 뭐 많은 분들이 아실 거라고 생각을 해요. 영국의 의사이고, 그리고 특히 이 존 스노우는 이 19세기 말 유럽 전역에 이제 콜레라가 창궐을 했을 때 이 콜레라가 기존에 이제 사람들이 믿었던 것처럼 어떤 나쁜 공기에 의해서가 아니라 실제 물에 의해서 전염되는 수인성 전염병이라는 걸 처음으로 발견을 했고 이에 따른 적절한 조치를 통해서 많은 사람들을 이제 콜레라로부터 지켰다라는 공로로 굉장히 유명하죠. 그리고 흔히 이제 에피데미올로지, 역학의 아버지라고 불리는 인물이기도 해요. 그럼 150년 전에 존 스노우는 어떻게 물이 콜레라 확산의 원인이라는 걸 알아낼 수 있었을까요? 이 존 스노우의 사례는 굉장히 중요하기 때문에 뒤에서 좀 더 자세히 다루겠지만
지금 이 논문에서 이 데이비드 프리드먼은 존 스노우의 이 진정한 공로는 그가 활용한 통계 모형이 아니라 그가 굉장히 기발한 논리로 고안한 어떤 자연 실험과 그리고 그 자연 실험에 맞는 어떤 데이터를 수집하고자 하는 어떤 그런 노력과 의지에 있었다라는 거를 이제 설명을 하고 있어요. 그래서 그런 어떤 실험을 고안을 하고 발로 뛰면서 데이터를 수집하는 이러한 노력을 이 논문에서는 비유적으로 sure ladder라고 표현을 하고 있어요. 그래서 논문 제목도 이 Statistical Models and Sure Ladder인데 인과추론을 가능케 하는 건 이 Statistical Model이 아니라 이 Research Design과 그리고 발로 뛰면서 이렇게 데이터를 수집하고자 하는 노력에 있다라는 것을 강조하고 있는 논문이라고 할 수 있어요. 이러한 변화는 비단 경제학 분야에만 국한되는 건 아니에요. 사실상 모든 empirical science 그리고 양적 분석 분야에서 일어나고 있는 가장 중요한 어떤 메가 트렌드 중에 하나라고 볼 수 있는데 간단히 여기서 몇 가지 분야의 어떤 예시만 좀 보여드리자면은 이 파이낸스 분야의 어떤 탑저널에 출판된 논문들에서 이러한 인과추론 방법론의 활용은 2000년대 이후로 굉장히 급격하게 증가하고 있는 것을 볼 수 있어요. 사실 파이낸스 분야는 이코노믹스 분야와 굉장히 가까운 친척 분야라서 사실 이러한 어떤 변화의 흐름에 상대적으로 빠르게 발맞추고 있다라고 볼 수 있는데 사실 그렇지 않은 분야들은 이거보단 조금 늦지만 비교적 최근에 이러한 어떤 credibility revolution의 흐름이 가속화되고 있는 거로 볼 수 있어요. 뭐 예를 들자면 operations management, 이 생산관리 분야에서도 최근 수년간 이 인과추론 방법론의 활용이 굉장히 빠르게 확산되고 있는 걸 볼 수 있고 또 이 political science 분야에서도 그러한 변화가 굉장히 두드러지는 거를 이 그래프에서 볼 수 있죠. 그렇기 때문에 이러한 credibility revolution이라는 어떤 시대적인 흐름을 읽고 그에 발맞춰서 우리가 이제 필요한 역량을 키우는 게 굉장히 중요하지 않을까 싶어요. 그래서 앞으로 업로드될 일련의 온라인 렉처들이 인과추론에 관한 데이터 분석 방법론에 대한 이해를 넓히는데 도움이 될 수 있길 바라겠습니다. 마지막으로 제가 간략히 소개드린 인과추론의 역사에 대해서 2021년 노벨 경제학상 수상자 중 한 분인 휘도 인벤스 교수님이 노벨상 렉처 서두에 소개를 하고 있어서 짧은 영상을 한번 같이 보도록 할게요. During my undergraduate and graduate days, I was not exposed to much work that explicitly focused on causality. Although there had been case studies going back as far as the 1860s, including the Snow study on the causes of cholera, and econometrics has implicitly always focused on causality, the explicit use of the term causality was rare through the 1980s and early 90s. It only started increasing sharply after 1995, with currently over 50% of working papers in the National Bureau of Economic Research working paper series using the term, as the figure on the right, based on the work by Curry, Cleven and Sweers shows. Looking back at my own work from that time, Josh and I did not use the term causal in our 1994 paper on the local average treatment effect, but 2 years later used it over 100 times in our 1996 paper with Donald Rubin. Nowadays, causal inference is a fast-growing, vibrant and interdisciplinary field with researchers in statistics, political science, economics, computer science, epidemiology and other areas working on common problems, coming from different perspectives with different tools, and interacting closely in conferences and seminars. During the pandemic, I started, together with other researchers in this area, an online inter-university seminar on causal inference that weekly attracts hundreds of attendees. In the last year, a Society for Causal Inference has been founded to further bring together this community. To put the themes of this talk in context, let me start by being clear about what I mean by some key terms. The way I want to think about causality, and this is heavily influenced by the work of Donald Rubin, is in terms of effects of manipulations or interventions. A unit, say an individual or a firm or a country, can be exposed to some policy or intervention at a particular point in time. For example, an individual can take or not take some medication, or a country can enact or not enact a lockdown or mask mandate to combat COVID-19. We can see what the unit did, take the medication or not, enact a lockdown or not, and we can see the outcome given that action. What we're interested in is the comparison of the actual outcome with the counterfactual outcome had the alternative action been taken. The comparison of the actual outcome and the counterfactual is the causal effect. We cannot ever measure such a causal effect directly because we cannot see the counterfactual outcome.
A randomized experiment solves a big part of the problem. I take a population of units and randomly assign some to the intervention or treatment and the others to the alternative, the control treatment. The randomization ensures balance, at least in expectation, ensuring we can estimate at least the average causal effect under weak assumptions. In economics and other social sciences, experiments are often not feasible, and we have to make do with observational studies where assignment to the treatment or control group is partly the result of deliberate choices rather than purely chance. As a result, there may be confounders, that is, variables that differ between the treatment and control groups and that may be correlated with the outcomes directly. Their presence makes it more challenging to credibly infer causal effects from observational data, especially if some of the confounders are not observed. With natural experiments, we try to get back to the credibility of randomized experiments without formal randomization. I cannot say it better than my 10-year-old daughter said it to the Stanford media team on the morning of October 11th. Doing experiments without really doing experiments. In practice, it turns out that there are many cases where idiosyncrasies in the assignment process create such natural experiments that allow for credible causal inference. Policy decision and regulations often involve arbitrary cutoffs, and small changes in one's environment may lead to substantial changes in actions, as behavioral economists have shown in many settings. Let me start with a very brief history of causality in econometrics and statistics as far as it relates to our work on natural experiments and instrumental variables. In the 19th century, there were some interesting case studies. In particular, one could make a case for viewing John Snow as the patron saint of natural experiments for a study demonstrating the role contaminated water played in the spread of cholera. In the 1920s and 30s, Fisher and Neyman developed statistical methods for designing and analyzing randomized experiments. This work was hugely influential, in particular in biomedical settings. Randomized experiments are still widely viewed as the gold standard in causal inference. Eventually, in 1962, US Congress mandated the use of randomized experiments for assessing the efficacy of new drugs. Currently, experiments are also widely used in online settings by the tech companies and by development economists, including the 2019 Nobel laureates Banerjee, Duflo, and Kramer. Whereas statisticians emphasize the chance aspect of the assignment mechanism in randomized experiments, econometricians during the 1920s to 40s focused on problems where choice by economic agents played a primary role. Tinbergen studied the demand and supply for goods in agricultural markets using data on quantities, prices, and other variables. Prices are obviously not set randomly in such markets, and Tinbergen used instrumental variables ideas to estimate the demand and supply functions. Sewell Wright and Tinbergen also used graphs to illustrate their models in an approach that in the 1990s and 2000s was rejuvenated and formalized by Judea Pearl and co-authors. Havelmo studied the relation between consumption and income. He described the consumption function as a theoretical concept defined in terms of controlled experiments of the type Neyman and Fisher considered. Like Tinbergen in a different setting, Havelmo is very careful in articulating the difficulties in estimating the consumption function that arise from income being determined by the same forces that determine consumption, rather than being randomly assigned. In the late 1960s and 70s, statisticians ventured beyond randomized experiments in their studies of causal effects. In particular, Don Rubin extended the Neyman setup for randomized experiments to observational studies, using a potential outcome setup in combination with an emphasis on manipulation to define causal effects. Around the same time, extending the line of work by Tinbergen and Havelmo, econometricians associated with the Coles Commission built increasingly complex models, diverging from the experimental approach in statistics. Over time, statisticians became increasingly suspicious of the simultaneous equations models used in econometrics. Phil David, for example, wrote, "I despair of ever understanding the logic of simultaneous equations well enough to tackle them." The increasingly technical nature of this work also led to growing skepticism among some econometricians and the concern of a widening gulf between theoretical econometricians and researchers doing empirical work. In a paper with the title, "Let's Take the Con Out of Econometrics," Ed Leamer bemoaned that the credibility of empirical work was at a low. He wrote that, "This is a sad and decidedly unscientific state of affairs we find ourselves in.
hardly anyone takes data analysis seriously. Or perhaps more accurately, hardly anyone takes anyone else's data analysis seriously. To improve the credibility of empirical work, or at least to be clear about its limitations, Lima suggested making sensitivity analysis a more routine part of empirical work. Much interesting work has been done in this direction, including recent work by Andrews, Jenskow, and Shapiro, and it continues to be a very active area, with additional impetus from the work on partial identification initiated by Mansky. It has so far not become as routine a part of empirical work as Lima might have hoped, or as it should be. David Henry also questioned the credentials of econometrics in a paper with the title, Econometrics, Alchemy or Science. His conclusion is more optimistic than Lima's, though, arguing that the ease with which spurious results could be created suggested alchemy, but the scientific status of econometrics was illustrated by showing that such deceptions are testable. Around the same time Lima and Henry argued their case in general, Lalonde demonstrated the lack of credibility of popular econometric methods convincingly in a very specific setting. Lalonde took data from an experimental evaluation of a job training program. The program was effective, with a precisely estimated effect on subsequent earnings. Lalonde then put aside the control group from the randomized experiment and tried to replicate the results with various non-experimental comparison groups constructed from public use surveys, using a variety of state-of-the-art econometric methods. He concluded the methods did not deliver the goods. In his abstract, Lalonde wrote that this comparison of experimental and observational methods shows that many of the econometric procedures do not replicate the experimentally determined results. And it suggests that researchers should be aware of the potential for specification errors in other non-experimental evaluations. Followed by the recommendation in the conclusion that policymakers should be aware that the available non-experimental evaluations of employment and training programs may contain large and unknown biases resulting from specification errors. Lalonde's paper was very influential, and it led Congress to insist on the inclusion of experimental evaluation components in many labor market programs. It was part of the inspiration for the work by Abhijit Banerjee, Esther Duflo, and Michael Kramer that made experimentation a regular tool in the Development Economists Toolkit, leading to their Nobel Prize in 2019. It also led to much theoretical work on better methods involving matching and propensity score methods that have lessened some of Lalonde's concerns. However, the Princeton Labor Group, led by Orly Eichenfelter, took a different route that was not suggested, explicitly or implicitly, in the Lima, Henry, and Lalonde papers. In what Josh and Steve Piska later called the credibility revolution, they focused on applications and methods that led to results that were believable, and that not just the authors, but also other researchers and policymakers would take seriously, without being based on explicit randomization in controlled experiments. Well-known examples of such natural experiments include many of the papers referenced in this year's prize citation: the Angrist Veterans paper, the Card-Mariel Boatlift paper, the Card and Kruger minimum wage study, the Angrist and Kruger education paper, but also the Eichenfelter and Kruger twins paper, and the Imbens, Rubens, and Sacerdote study using the lottery to estimate the effects of unearned income. It is in the methodological part of this credibility revolution that the contributions of my work with Joshua Angrist lie. Reading the empirical papers that made use of natural experiments, Josh and I tried to make sense of them and connect them to the then current econometric literature. The problem facing us was that the methodological literature at that time seemed to make a lot of assumptions that, in Lima's terms, nobody took seriously. There were assumptions about causal facts being the same for everybody, and lots of functional form assumptions. These assumptions did not seem credible, and statisticians analyzing data from randomized experiments were not making them. It seemed to us that fundamentally the credibility of estimates relying on such assumptions could never be as high as that from estimates that did not rely on them. But at that time, we did not really have a good way of expressing our assumptions without writing down models that immediately tie down functional forms. Critical assumptions were traditionally expressed in terms of correlations between residuals and other variables. And to define the residuals, we needed the functional forms. So we were kind of stuck there. Then, reading some of the earlier statistics literature, and in particular Rubin's 1974 paper,
where he introduced the potential outcome notation for causal effects in observational studies, made a big impression on me, on both of us. He wrote that to think about a causal effect, you want to think about a unit, say a person, at a particular point in time. And they have two options. They can take a drug and some outcome will result from that, or they cannot take the drug and a different outcome will result. And the causal effect is the difference in these, what he called potential outcomes. It tied the causal effect directly to the manipulation, to the action that you could take at a particular moment in time, and in doing so made them relevant for policymakers. And that really resonated with us. It resonated because it was very similar to the way we think about the basic building blocks, the primitives in economics. Things like utility functions, production functions, or demand functions. A production function describes what the output will be as a function of various inputs. Differences in the production function for different bundles of inputs give you the causal effect of the inputs. These seemed very similar to us to Rubin's potential outcomes, but while they were widely used in economic theory, they were just beginning to get used again in the econometrics literature at that time. And part of the attraction was that the potential outcomes setup allowed you to estimate causal effects on what seemed to us very clear assumptions. Instead of the traditional assumptions defined in terms of residuals that were themselves defined through functional form restrictions, Rosenbaum and Rubin formulated their critical assumptions regarding the absence of unobserved confounders as conditional independence restrictions of potentially observable variables and the treatment. The focus in the Rosenbaum and Rubin work on research design and assignment mechanisms as a way of building conceptual bridges between observational studies and randomized experiments appealed a lot to us.